Yeah, online members, can you people see the screen here? If you people can check it out here, Mr. Vasant, why we have to use the or condition? ఏ ఆ రెండు కండిషన్ లో ఏదో ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ అనేది ట్రూ అవుతే కండిషన్ ట్రూ అవుతుంది. అండ్ అంటే ఎగ్జాక్ట్లీ రెండు కండిషన్స్ కూడా ట్రూ అనేది రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉండాలి యాక్చువల్ గా. సో హియర్ x is greater than x is less than y, true or false? False. And z is greater than x, z value 2 is 2 under 2 is greater than 10. False plus false. False. Please take it. So I hope it's clear, Mr. Madhu. నాకు అర్థమైంది నీ అంతరాత్మ ఏమడిగిందో. దీంట్లో మల్టిపుల్ స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ మల్టిపుల్ కండిషన్స్ కూడా రిప్రజెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొచ్చు when you people are working out. Sorry. Yeah. So now I want to I want to make sure equals to operator. Equals to is nothing but when I'm going to check it out, x equals to y is nothing but 10 equals to 5 and representation. Yes, 10 equals to 5 in the sense, what does it mean by 10 equals to 5? 10 equals to 5. అంతకన్నా ఆలోచిస్తున్నావా సార్? 10 is equals to 10 అవుతుంది కానీ 10 equals to 5 అనేది ట్రూ అవుతుందా? Yeah, here I am going to tell you that 10 equals to 10. True or false? True. కానీ ఇది ప్రోగ్రామటికల్ లాంగ్వేజ్ లో మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ అనేది చేసుకుంటాం. ఈక్వల్స్ టు అండ్ డబుల్ ఈక్వల్స్ టు రిప్రజెంటేషన్ అయి ఉంటే మాత్రమే. When I'm going to take this particular thing over here as a single equals to undi ante, what happens that particular thing? For example, Mr. Madhu, can you tell me what is this? It become a assignment operator. Do remember, అంటే ఒక పర్టికులర్ వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తున్నట్టు. అంటే రెండు వాల్యూస్ సమానంగా ఉంటేనే it is going to be useful. Next one, I want to take it as greater than or equals to. What does it mean by greater than or equals to? Yeah, for example, greater than or equals to ante, for example, I do have 100 students, Mr. Sandeep. 100 students. Out of 100 students, 90 people got a 100% accuracy. Accurate 100%. Now I want to check only the people who got less than or equals to 60. And the meaning enti okasari cheptava? No one speaks. Condition emostundi. I have 100 students. My question was 100 students low. I do have a 90 students passing with a 100% accurate. Now check with the less than or equals to 60% ki evaraithe unnaro less than or equals to 60%, our student list true avutunda false avutunda? Em ostunda output? Na question ki ardhamainda? Less than or equals to 60% anna అంటే ఆ పర్టికులర్ కండిషన్ లో లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు ఎంతమంది స్టూడెంట్స్ ఒకలా ఉన్నట్టయితే then I will get it as a true. If there is no kind of records or there is no kind of value which we have find it out, that particular thing we are getting it as a false statement. Do remember. And next one, we do have a greater than or equals to. Less than elaite, greater than elaite undo, same less than kuda alane untundi. Greater than ante దానికన్నా ఎక్కువ and as well as దానికన్నా ఎక్కువ and as well as given condition. రెండు ఆపరేటర్స్ వర్క్ అవుతాయి ఇక్కడ. ఒకటి గ్రేటర్ దెన్ ఆపరేటర్ ఒకటి వర్క్ అవుతుంది అండ్ యాజ్ వెల్ as ఈక్వల్స్ టు ఆపరేటర్ అనేది వర్క్ అవుతుంది. అంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ నుంచి ఫిక్స్డ్ వాల్యూ నుంచి ఒక కండిషన్ మనం తీసుకుంటున్న కండిషన్ వాల్యూ ఉంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ వాల్యూ, వాట్ ఈస్ ద ఎక్స్ వాల్యూ? 10. అండ్ వాట్ ఈస్ ద వై వాల్యూ? అంటే ఎక్స్ ఈస్ అ ఇనిషియలైజ్డ్ వాల్యూ అండ్ వై వాల్యూ ఈస్ నథింగ్ బట్ కండిషనల్ వాల్యూ. కండిషనల్ వాల్యూ అంటే నాకు అక్కడి వరకు మాత్రమే కావాలి, దాన్ని తగ్గి బయటకు వెళ్ళాలా అంటే గ్రేటర్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు 5 అని పెట్టారు. అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? 5 కన్నా సమానంగా ఉండాలి, లేదు అంటే 5 కన్నా
పెద్దగా అయినా ఉండాలి. పెద్దగా లేకపోతే ఏమవుతుంది, కండిషన్ అనేది ఫాల్స్ ఉంది. ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ 5 ఉంది కానీ 5 కి ఈక్వల్ గా లేదు, అప్పుడు కండిషన్ ఏమవుతుంది, ఒకవేళ గ్రేటర్ దెన్ లేదు ఈక్వల్స్ టు ఉంది 5 కి, అప్పుడు ఏమవుతుంది ట్రూ. అంటే రెండు కండిషన్స్ అనేవి దీంట్లో యాక్ట్ అవుతున్నాయి. ఒకటి గ్రేటర్ దాన్, సెకండ్ వన్ ఈస్ ఈక్వల్స్ టు. అంటే గ్రేటర్ దాన్ ఆర్ ఈక్వల్స్ టు, ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ less than or equals to. So do remember this particular thing which we have used as a greater than and as well as a less than. So వీటిని మీరు ఏ విధంగా రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు అనేది స్మాల్ ప్రోగ్రామటికల్ అప్లికేషన్స్ తీసుకొని ఒకసారి రన్ అవుట్ చేసి చూడండి ఒకసారి. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ అ వే we have created one of the relational operators, and let us check it out. Something we call it as next one. Next, what is the next operator we do have? Membership already అయిపోయింది. We do have a bitwise operators. So let us see what is meant by the bitwise operators. Bitwise operators and check చేద్దాం. So in bitwise operators, we do have a something we call it as now operators are used to perform bitwise operating, which we are going to call it as now integral is binary languages conversions ఏదైతే ఉంటుందో, which we are going to call it as now zeros and as well as a one. Zeros and as well as a ones. అంటే మనం ఇప్పటిదాకా రన్ చేసిన ఇంటిజర్ వాల్యూ, ఫ్లోట్ వాల్యూ, స్ట్రింగ్ వాల్యూ ఎలా అయితే డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఉన్నాయో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా యూజ్ చేయకుండా వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాజ్ అ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ యూజ్ చేసి పర్ఫార్మెన్స్ చేస్తారు. ద ఫస్ట్ వన్, హౌ మెనీ బిట్వైజ్ ఆపరేటర్స్ వి డు హావ్ ఇన్ అవర్ పర్టికులర్ 6. సో వాట్ ఆర్ దోస్? AND, OR, XOR, ones complement. One's complement. Next one is left shift, right shift. ఇవన్నీ ఏంటి అనేసి ఎప్పుడైనా విన్నారా ఇవన్నీ? Did people heard a word known as AND bit and bitwise operator lo we do have a OR operator and as well as a bitwise XOR operator and bitwise ones complement, bitwise left shift, bitwise right shift. Left shift అంటే ఏం జరుగుతుంది, రైట్ షిఫ్ట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వన్స్ కాంప్లిమెంట్ అంటే ఏం జరుగుతుంది, అండ్ బిట్ వైజ్ ఎక్స్ఆర్ ఏం చేస్తుంది, అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్, ఇందాక ఆర్ ఆపరేటర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఎండ్ ఆపరేటర్ కూడా చెక్ చేసాము. సో లెట్ us check it out how these particular bitwise operators are going to be used, these 6 operators అని చెక్ చేద్దాం. So here we people are going to check it out and operator. So we people are going to take it as a and operator. So let us check it out some kind of an AND operator over here. Give me a sec, guys. Yeah. Now let us start working with something we call it as now bitwise operators. And let us see in this particular bitwise AND operator ante ee vidhanga use chestundo check cheddam actually. And here, and if you people require, if anyone ask you, tell this definition, that is it performs logical AND operator. Logical and in the sense మనకి ఎలా అయితే లాజికల్ ఆపరేటర్ లో ఎండ్ ఆపరేటర్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ ఆపరేటర్ ఎలా అయితే ఉందో, హియర్ ఆల్సో వి డు హావ్ ఇట్ పర్ఫార్మ్స్ ద లాజికల్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ లాజికల్ ఎండ్ ఆపరేటర్ ఆన్ ద ఇంటిజర్ వాల్యూ ఆఫ్టర్ కన్వర్టింగ్ ద ఇంటిజర్ టు బైనరీ వాల్యూ. అండ్ బైనరీ వాల్యూ అంటే ఇంటిజర్ వాల్యూ నుంచి మాత్రమే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు కన్వర్ట్ ఇన్ టు ద బైనరీ వాల్యూ. అండ్ బైనరీ వాల్యూ అనేవి ప్రపంచంలో ఎన్ని ఉంటాయి మిస్టర్ శ్రీనివాస్? zeros and as well as the ones. వాటితోనే మన క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ అంతా కూడా ఉంటుంది. సో హియర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ కన్వర్టింగ్ an integer into a binary value and gives a particular value that takes the results and decimal values ఏదైతే ఉందో ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో దాని కన్వర్షన్ అనేది చెక్ చేస్తుంది. సో లెట్ us see how this particular thing బ్యాక్గ్రౌండ్ లో ఏ విధంగా కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. సో కన్వర్షన్ హియర్ ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ లైక్ దిస్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాస్ a and as well as a b. a అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? 7 and as well as a 4. b అంటే 4. 7 and as well as a 4 అంటే దాని మీనింగ్ ట్రూ వస్తుందా ఫాల్స్ వస్తుందా? into the binary language. So binary language లో ఎలా కన్వర్ట్ అవుతుంది రాజ్ అంటే here it is going to convert here. For example, if you can see a equals to 7 is nothing but it binary value is 0 1 1 1 అని చెప్పేసి నేను ఇస్తున్నాను, which I am going to take it as a 0 1 1 1. ఇది బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో దాని యొక్క 7 యొక్క వాల్యూ యాక్చువల్లీ. అండ్ b ఈక్వల్స్ టు 4 అని పెట్టాను. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్స్? ఇట్స్ బైనరీ వాల్యూ ఈజ్ 0 1 00.
which we are going to call it as na binary value of 4. So here we people are taking as a 0 1 0 0, and here we people are going to take it as na 0 1 1 1. And 7 యొక్క value 0 1 1, and as well as na binary value 0 1 1. And background of your particular operating system, it is going to be converted or calculated like this: 0 1 1 ఏదైతే ఉందో binary value of 7 ఏదైతే ఉందో we are taking it as a 7, and 0 1 0 0 ఏదైతే ఉందో binary value of 4 ఏదైతే ఉందో AND operator అనేది యూస్ చేశాను. యాక్చువల్గా when I am using this AND operator, it is going to be calculated like this: 1 and 0 ఎంత వస్తుంది? ఫాల్స్. ఎందుకు ఫాల్స్ వస్తుందంటే ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ ఏదైతే ఉంటుందో ఫాల్స్ అవుతుంది, అండ్ 1 ప్లస్ 0 అంటే 1 అంటే ట్రూ అండ్ యాజ్ వెల్ as 0 అంటే ఫాల్స్. సో ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ false, and true plus true, and 1 plus 0 and 2 plus false. ఎందుకు రాజ్ అంటే here next operator ఏదైతే ఉందో we people are going to calculate. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 1 plus 1 true, and the AND operator, which is we are going to call it as a bitwise AND operator లో it is going to be calculated as na 1 plus 1 ఏమొస్తుంది? True, and 1 plus 0 false, 0 plus 1 false, 0 plus 0 false. ఎప్పుడు మాత్రమే ట్రూ వస్తుంది? 2 plus 2 ఏదైతే ఉంటుందో అప్పుడు మాత్రమే ట్రూ అవుతుంది. అది ఎండ్ ఆపరేటర్ కి మాత్రమే రిప్రజెంటేషన్ అనేది జరుగుతుంది. అండ్ హియర్ ఐ గోట్ a 0 1 0 0 1 0 1 0 0 అంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ద వాల్యూ is 4 అంటే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది మనకి? 4. So this is where the calculation of the binary value background of your particular operating system, it calculates this particular structure for the AND operator lo use chestunnam. Na telisidi man January lo chesinappudu I think so. Yeah. Next we do have this is known as an AND operator, and we do have another one, we call it as an ekkundo నాకు తెలిసి mostly we don't use anywhere else bitwise operator. Most of the cases like that. Mostly ఇవన్నీ కూడా హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ లో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు వాళ్ళు. యాక్చువల్గా ఆర్ యూజ్ చేస్తాం, కానీ బిట్ వైజ్ ఆర్ యూజ్ చేయం యాక్చువల్లీ. సారీ, ఐఎమ్ నాట్ ఐఎమ్ కంప్యూటర్ సైన్స్ లో అయితే నేను ఎక్కడ యూజ్ చేయలేదు. ఆటోమొబైల్ లో అయితే నాకు తెలియదు యాక్చువల్లీ, బికాస్ ఐఎమ్ నాట్ రిలేటెడ్ టు ఆటోమొబైల్ ఇంజనీరింగ్. సో మోస్ట్లీ ఏంటి అంటే నాకు తెలిసినంత మటుకు హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ లో వాటిలో యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు. మదర్ బోర్డ్స్ కానీ చిప్స్ ప్రాసెసర్స్ వాటిలో యూజ్ చేస్తుంటారు యాక్చువల్గా. నెక్స్ట్ వన్ లెట్ us check with an OR operator. OR అంటే ఏంటి? మనం లాజికల్ OR ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆ రెండు పర్టికులర్ కండిషన్ లో ఏదో ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ అవుతే ట్రూ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. ఇన్ ద OR కండిషన్ ట్రూ ప్లస్ ట్రూ అండ్ ట్రూ ప్లస్ ఫాల్స్ ట్రూ, అండ్ ఇక్కడ ఫాల్స్ ప్లస్ ట్రూ and true false plus false అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ఎండ్ ఆపరేటర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద పర్టికులర్ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఎండ్ ఆపరేటర్ ఎండ్ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ లో ఓన్లీ ట్రూ ప్లస్ ట్రూ అవుతేనే ట్రూ అవుతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ అన్ని కూడా ఫాల్స్ అవుతున్నాయి. అండ్ ఆర్ ఆపరేటర్ బిట్ వైజ్ ఆర్ ఆపరేటర్ లో వాట్ హ్యాపెనింగ్ హియర్? ఓన్లీ ఫాల్స్ ప్లస్ ఫాల్స్ అవుతేనే ఫాల్స్ అవుతుంది. రెస్ట్ ఆఫ్ ద కండిషన్స్ మొత్తం కూడా ట్రూ అవుతుంది. అంటే ఆ రెండు కండిషన్ లో ఏదో ఒక పర్టికులర్ కండిషన్ ట్రూ అవుతే ఆర్ ఆపరేటర్ లో ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి ట్రూ. మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నాం కదా, ఆర్ ఆపరేటర్ అంటే రెండు పర్టికులర్ ఆపరెంట్స్ లో ఏదో ఒక పర్టికులర్ ఆపరెంట్ అనేది ట్రూ అయింది అంటే ఆటోమేటికలీ వి పీపుల్ ఆర్ టేకింగ్ ఇట్ యాజ్ నా ట్రూ. సో హియర్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇట్ యాజ్ నా 1 and as well as the 1 equals to 1, and 1 and as well as 0 equals to 1, and 0 and as well as 1 equals to 1, and as well as false 0 equals to false plus false equals to false అయితే అవుతుంది యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిక్లేర్. అండ్ ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఇక్కడ ఏ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఆర్ బి అని తీసుకున్నా. A or B is nothing but where I am going to take it as a value is nothing but in a 7 and a B value is nothing but in a 4. And calculation 1 and 0 అంటే ఇక్కడ వాల్యూ ఎంత వస్తుంది? ట్రూ అంటే 1, and 1 plus 0 1, and 1 plus 1 1, 0 plus 0 0. ఎప్పుడైతే ఈ పర్టికులర్ 0 1 1 1 అనే బైనరీ లాంగ్వేజ్ లో దీని యొక్క వాల్యూ ఎంత అంటే
7. Now answer is going to be a 7. So this is how the calculation is going to be calculated in the bitwise OR operator. Hope you people understood. Last. So now let us see. Now next one, what is the next one? No. We have to take it as na ఈ ఆపరేటర్ ఆర్ ఆపరేటర్ అనేది వాడుకోవాలి. నార్మల్ గా మనం క్యాజువల్ గా రాసేటప్పుడు ఆపరేటర్స్ లో నార్మల్ ఆర్ ఆపరేటర్ రాస్తాం. యాక్చువల్లీ నార్మల్ గా ఆర్ ఆపరేటర్ రాసేటప్పుడు లాజికల్ ఆపరేటర్ రన్ అవుతుంది. ఈ పర్టికులర్ సింబల్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేసేటప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ మెమరీ బిట్ వైజ్ ఆపరేటర్ లోకి రన్ అవుతుంది. యాక్చువల్ గా బ్యాక్గ్రౌండ్ లో బైనరీ దాంట్లో కన్వర్షన్ చేసుకుని దాని రిజల్ట్ ఇస్తుంది. యాక్చువల్ గా when you're converting that particular thing. So you can use this particular OR operator and as well as the AND operator. Normal C language lo or else other language lo double ampersand అనేది representation చేస్తే AND operator. ఇక్కడ అంటే programming to programming it is going to change actually. Niharika. Now next we people do have another one which we are going to call it as XOR. Let us see XOR. So what does it mean by XOR and why we have to use it as an XOR operator? We'll check it out. So how does it perform? It performs logical XOR where we people are using this particular symbol. We call it as a cap symbol. Using this particular cap symbol operator on the binary value of integer and gives a result as a decimal values. So ఒకవేళ decimal values మనం ఇస్తే decimal values ఇస్తున్నాం. మనకి decimal values లేవు కాబట్టి integer లోనే ఇస్తుంది యాక్చువల్లీ. Now I do have a one of the value known as a equals to 7 and as well as a b equals to 4 and as well as a c equals to 5. Now I want to convert this particular thing over here, print a cap b and ichanu. Cap is nothing but XOR. XOR is nothing but cap symbol use cheste XOR operator ne use avutundi and XOR operator anedi ikkada ela use avutundo ee particular operation check chedam. So the first one we are going to convert 7 anedi 0111 and 4 ane particular binary language which we are going to call it as a 0100 and here operations అనేవి ఏ విధంగా అవుతుందో చెక్ చేద్దాం. సో హియర్ we do have a true plus true false ఈ పర్టికులర్ దాంట్లో రివర్స్ ఆర్డర్ లో పర్ఫార్మెన్స్ అనేది జరుగుతుంది అండ్ 1 plus 0 true 0 plus 1 true 0 plus 0 false. ఇక్కడ 1 true plus true ఏదైతే ఉందో false అవుతుంది అండ్ true plus false ఏదైతే ఉందో true అవుతుంది and false plus true ఏదైతే ఉంటుందో true అవుతుంది and false plus false అంటే false అవుతుంది. That means ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో XOR అనే దాంట్లో ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో either it has to one true and as well as a one particular false and ఈ పర్టికులర్ కండిషన్ లో ఒక పర్టికులర్ false or one particular true అనేది ఉండాలి యాక్చువల్ గా. So using this particular two particular conditions we have to use this particular true plus true అనేది యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా తీసుకుంటుందో చెక్ చేద్దాము. Here it is going to calculate 0 plus 1 plus 0 1 అంటే true అన్నమాట and here 1 plus 0 1 true 1 plus 1 false 0 1 plus 0 plus 0 false 0. So answer is going to be a 3. 0011 అంటే binary language lo we are going to call it as a 3. So answer is going to be a 3 and the calculation అనేది ఈ విధంగా జరుగుతుంది background of this particular memory. And we do have a next one. We are going to have a ones complement. So where is the ones complement? Yeah. So Raj, what does it mean by a ones complement? Ante enti Raj ante ones complement is nothing but na oka particular value edaithe untundo vachina answer ki oka value anedi add avutu velutundi. So it's let us check it out. It performs ones complement operation. Ones complement operation ante enti Raj ante it inverts each bit of binary value and returns the bitwise negation of the value as a result. So let us see here. Just run this particular example. Over here, I want to take it as an over here. A equals to 7 and B equals to Y. 7 అనే వాల్యూ ఏదైతే ఉందో it is going to perform ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది నెగేషన్ అంటే నెగటివ్ వాల్యూలో 8 అనే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఇంక్రిమెంటల్ అవుతుంది యాక్చువల్ గా. Next వేరే I am going to take it as a 4 and ones complement is nothing but ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది కాంప్లిమెంట్ కింద యాడ్ చేస్తూ ఇస్తుంది ఒక వాల్యూ. నెగటివ్ అంటే ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది నెగేషన్ లో ఇస్తుంది. నెగేషన్ అంటే నెగటివ్ వాల్యూ మాత్రమే సబ్మిట్ చేస్తుంది ఇది యాక్చువల్ గా విచ్ ఈస్ నాట్ గోయింగ్ టు గివ్ ఇన్ ద పాజిటివ్ వాల్యూ. మనకు ఉన్న డెఫినేషన్ లోనే ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు జనరేట్ వన్ పర్టికులర్ వన్ ఇంక్రిమెంటల్ వాల్యూ. సారీ
It's not negation in the sense where it is going to be showing it as an one of the negative value which provides within a one's complement. One's complement అంటే ఒక వాల్యూ అనేది ఉన్న ఇచ్చిన వేరియబుల్ ఉన్న వాల్యూకి ఒక వాల్యూ యాడ్ అవుకుంటూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా, which is going to be added one value. And C value is 3 అంటే automatically I'm going to get it as na value number 4 అనేది యాడ్ అవుకుంటూ వెళ్తుంది, which we are going to call it as na one's complement. One's complement is nothing but adding one particular value to this particular A equals where you have to take it as a positive values. For example, 7 తీసుకున్నాం and just make it as an execution over here. ఏమైంది? Negation, opposite value, which we are going to take it as na negation. అంటే ఇప్పుడు 7 తీసుకుంటే ఇక్కడ 6 పాజిటివ్ తీసుకుంటే మైనస్ వాల్యూలోకి వచ్చింది. వెన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు నెగేషన్ లో ఇప్పుడు నేను మైనస్ తీసుకుంటే ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది నెగిటివ్. ఇది మ్యానిపులేషన్స్ చేయడానికి యూజ్ చేయాలి. మ్యానిపులేషన్ ఇన్ ద సెన్స్ లైక్ గేమ్స్ లోపల మనం రాసేటప్పుడు లైక్ పీపుల్ హ్యావ్ బిల్డ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ గేమ్స్ రైట్. ఇన్ ద పర్టికులర్ గేమ్స్ ఒక పర్టికులర్ పర్సన్ విన్ అవ్వాలి అని ఫిక్స్ అవుతే, ఒక పర్టికులర్ ప్లేయర్ ని విన్ అవ్వాలి అని చేయాలి అనుకుంటే ఆ పర్టికులర్ సిచ్యువేషన్ లో దిస్ పర్టికులర్ లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయంటే వాడుకోవచ్చు. Like to make it as a negative what we call manipulation చేసేసి చేయొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు మేక్ ఇట్ యాజ్ నా ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వచ్చారు రైట్ చేశారు, మనకు వచ్చిన పాజిటివ్ వాల్యూలో 10 కోట్లు ఉన్నాయి, దాన్ని నెగేషన్ లో చూపించినప్పుడు ఎంత చూపించాలి? మైనస్ లో చూపించాలి. అంటే మనం లాస్ లో ఉన్నట్టు చూపించాలి. అది చూపించాలంటే ఇటువంటి వాల్యూస్ అనేవి చూపించవచ్చు. మైనస్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది, పొరపాటున అది మైనస్ లో పోతుంది కదా, మైనస్ వాల్యూ పెట్టి దాన్ని రీచ్ చేసాం అనుకో తెలుసు కదా ఏమవుతుందో, పాజిటివ్ వాల్యూస్ కి ప్రింట్ అవుతుంది. సో దిస్ ఈస్ వేర్ వి పీపుల్ హ్యావ్ యూజ్ ఇట్ యాజ్ one of the bitwise one's complement, and we do have another one which we are going to call it as left shift and as well as a right shift. So let us see left shift ante enti and as well as a right shift ante ento check chedamu. Here the left shift which we are going to take it as one of the left shift operator performs a shifting a bit of value by a given number of the places and fills the zeros to new positions actually. For example, here I am going to give it as a 4 left shift of 2 each. And first value is 16. For example, if I am giving some kind of 16 and here it is going to be calculated over here in the binary value loki conversion అనేది చేసేసుకుంటుంది యాక్చువల్ గా. కన్వర్షన్ చేసి it is going to give it as 4 left shift 2. For example, 4 left shift 2 అంటే ఇది క్యాలిక్యులేషన్ అనేది ఏ విధంగా జరుగుతుందో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. For example, here if you people can see here, I got it as one of the value over here. First value is 16 and ochindi, and the second value is here I got a second value is 40 and pieces ochindi actually. So if I'm going to get it as second value is 40 and first value is 16, and over here I am going to take it as here we have a shift 2 bits actually, and the 4 key 2 bits shift outundi. So the binary value of 4 is 100, and now shifting every bit to the left side with the two spaces అంటే దాని 4 ఒక వాల్యూ కి స్పేస్ ఇచ్చేసి రెండు వాల్యూస్ 0 0 అనేవి రెండు కాంప్లిమెంట్ కింద యాడ్ అవుకుంటూ వెళ్ళాయి అంటే ఆటోమేటికల్లీ దాని యొక్క వాల్యూ అనేది ఆటోమేటికల్లీ బ్లాంక్ స్పేసెస్ విత్ 0. When you call it as a blank spaces, or if you are representing a space over there, it is going to take it as a 0, and automatically here if you can represent 100 is nothing but a one particular value, and here 00 when we are people are representing two shifts anamata ante 2 zeros అనేది యాడ్ అవుతూ వెళ్తాయి at the right side. Now I am going to get it as one of the value known as దాని యొక్క వాల్యూ మొత్తం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 16 వచ్చింది. ది బైనరీ వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ ఆఫ్ 16 అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేషన్ లో తీసుకుంటున్నా యాక్చువల్లీ. సో దిస్ ఈస్ హౌ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు you got it as a 40 where we have taken it as a 50. దాని యొక్క 5 వాల్యూ బైనరీ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో take it as a value, and దాని యొక్క లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ లో 3 particular zeros representation చేసి, and as well as make it as a space include with that particular space it is going to calculate as a 0. అప్పుడు దాని యొక్క వాల్యూ ఏదైతే ఉందో వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసేసుకొని లాస్ట్ ఏదైతే దాని యొక్క టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ వాల్యూ ఏదైతే లెఫ్ట్ సైడ్ వస్తుందో 40 అని చెప్పేసి క్యాలిక్యులేషన్ అనేది జరుగుతుంది యాక్చువల్ గా. సో ఆల్ దీస్ పర్టికులర్ లెఫ్ట్ షిఫ్ట్ అండ్ యాజ్ వెల్ as రైట్ షిఫ్ట్ మనం మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో ఎక్కడ వాడలేదు.
బట్ ఈ పర్టికులర్ కాన్సెప్ట్ అనేది ఎక్కడ వాడతామంటే మెషిన్ లెర్నింగ్ అండ్ యాజ్ వెల్ as ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో మోస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో యూజ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం యాక్చువల్లీ. సో బేసికలీ వెన్ we are moving some kind of an object and when we people are using some kind of an in machine learning or deep learning, this particular operators we people will be using actually. And at the same time we do have a right shift. Right shift lo kuda similar gaane untundi. Ela aithe manam left shift chesamo, we do have a right shift. Here the right shift which I am going to take it as one of the right shift operator performs a shifting to a bit of the values to the right by giving of a places. కొన్ని places ఇస్తుంది bitwise key. Here I am going to take as a 2 4 right shift 2 అని చెప్పేసి ఇచ్చాను. And here I am going to take it as one of the value over here as a 2-bit operator. The binary value of 4 is 100. And here now shifting every bit to the right side. If right side shift చేసేటప్పుడు here I am going to take it as 1 and as well as on 0 అంటే off. అదే off అంటే nothing, on అంటే true and as well as false. నేను on and off అని పెట్టుకున్నాను. And here I want to take it as 4 and then left shift ఏదైతే ఉందో 100 అనేది చేసుకున్నట్టయితే here I am going to take it as one of the value over here as the wait, yeah, here it is going to take it as 4 and right shift లో representation చేసినప్పుడు 2 and as well as 1 representation చేస్తే 1 అంటే it is going to take it as binary value to calculate చేయాలి actually. Yeah, so where yeah, here we are going to get it as a value known as అది calculate చేసుకుంటే 4 అనే binary values తో మనం calculate చేసుకున్నట్టయితే we are going to get it as an answer known as 1 as 0 అంటే we are going to take it as 100 అంటే 1 అనేది ఆన్సర్ వస్తుంది and binary value is equals to the decimal value known as 1 కి equivalent అవుతుంది actually గా. So most of the cases we people never ever use this particular no bitwise operators most of the cases lo vaadamu, but in some cases we will be using. Ipo mana Ajay cheppindi enti ante we people I have used in the query sets lo use chesana. Query sets lo use chesedi nuvu query ki sambandhinchina ante MySQL ki sambandhinchina operators use chesavu actually ga, which does not perform this particular bitwise operators over there. It is going to perform the queries ante MySQL ki sambandhinchina query language lo we do have some kind of operators also. So దాంట్లో లాజికల్ ఆపరేటర్స్ ఏవైతే ఉన్నా అవి యూజ్ చేసావు. You are not using this particular bitwise operators actually. So these are all the known as bitwise operators which we have performed actually. So I think most of the operators which we have covered most of the things. As last class when we discussed the total, we do have 7 operators. The first operator we call it as arithmetic. Second one is logical. Third one is rational. We can call it as a assignment operator, and we do have a identity, membership, and as well as a bitwise operator. Arithmetical operator lo how many operators we do have? 7. And how many what are those 7 actually? Addition, subtraction, multiplication, division, modulus, and exponential. And at the same time logical operators how many we do have? 3. What are those? And or not. And rational operators, coming to the rational operators, 6. What are those? Equals to, not equals to, greater than or equals to, less than or equals to, greater than or equals to, not equals to, greater than, less than, greater than or equals to, less than or equals to. Total how many? 6. How many bitwise operators we do have? 6. What are those? And or XOR, one's complement, left shift, right shift. And next we do have assignment operators. How many assignment operators? 8. What are those? Equals to, that is nothing but assignment operator, and next one is plus, equals to,
minus equals to, multiplication equals to, division equals to, floor division equals to, exponential equals to, modulus equals to. So total how many? 8. So do remember this particular operators now. So at the same time, we do have a next concept, we call it as a data types. So what is meant by data types? What is meant by our data types? Sorry? Data type ante enti? Why we have to call it as data types? అది తెలుసు డేటా టైప్ అంటే ఏంటి. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఇంటిజర్ ఫ్లోట్ అంటే ఎవడు పట్టించుకోడు. So here we do have some kind of data types are actually here. So what is meant by the data types and why we have to create it as a data types? Now interview question, what is the data type, Mr. Madhu? Miss, what is a variable and why we have to use it as a variable? So variable on data type. Yeah, please sit down. Srinivas, what is a data type? Data type is nothing but data types differs different kind of sizes. Different kind of sizes in the sense. Now, memory size. For example, if you are taking it as a long int, short int, ఇవన్నీ కూడా ఉంటాయి కదా, which we are going to call it as memory sizes. అంటే మీరు ఎంత పెద్దగా పర్టికులర్ ఇంటిజర్ ని లేదు అంటే ఫ్లోట్ ని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకుంటూ వెళ్తారో, which we are going to call it as memory sizes actually. So that particular memory sizes are going to be assigned to a particular variable to store some kind of value. ఆ స్టోర్ అవుతున్న వాల్యూ అనేది అది ఎటువంటి టైప్ ఆఫ్ వాల్యూ అనేది ఐడెంటిఫై అనేది చేయడానికి we have to use it as a data types. For example, Mr. Sandeep, for example, if you are creating an application for a finance company, then if you are going to take it as a price ki integer తీసుకుంటావా float తీసుకుంటావా? Because amount is going to be calculated with a dot symbol dot. ఎప్పుడు సూపర్ మార్కెట్కి వెళ్తే మనం 999.99 లేదంటే 20.23. You do have a petrol also like 100.00. మనం పెట్రోల్ ప్రైస్ ఎంత పెరిగినా 100 కొట్టిస్తాం ఏదైనా. Similarly, when you people are using this particular thing, and second example, Mr. Sandeep, for example, if you're creating one of the LMS or you're creating some kind of an application for your particular software or an application, then which kind of an data type do you use, like integer or a float? Both. Student యొక్క మార్క్స్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. స్టూడెంట్ మార్క్స్ అనేది ఇంటిజర్ లో ఇస్తావా ఫ్లోట్ లో ఇస్తావా? స్టూడెంట్ మార్క్స్ ఫ్లోట్ లో ఉంటాయా ఇంటిజర్ లో ఉంటాయా? ఫ్లోట్ లో ఉంటాయి. ఎందుకంటే 99.9 we used to get some kind of మార్క్స్. కొంతమందికి 90.50 అని వస్తుంది. అవన్నీ కూడా క్యాలిక్యులేషన్ చేసేటప్పుడు రిక్వైర్మెంట్స్ గ్యాదర్ చేసేటప్పుడు అది ఏంటి అనేది ముందుగానే ఐడెంటిఫై చేయాలి. అది వాట్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ మనం స్టోర్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యూ పీపుల్ ఆర్ రైటింగ్ మిస్టర్ we people have created like I don't know మీ అందరూ ఉన్నారు లేరో, లాస్ట్ టైం when we people are using some kind of an application or GUI application తయారు చేసేటప్పుడు మనం ప్రతి ఒక్క పర్టికులర్ వేరియబుల్ ని డిక్లరేషన్ అనేది అది ఏ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్ అనేది డిక్లరేషన్ చేస్తాము. Because the command or the particular function is going to accept only the string data types to perform that particular storing. ఇప్పుడు ఇంటిజర్ వచ్చినా లేదంటే ఫ్లోట్ వచ్చినా దాన్ని మనం కన్వర్షన్ చేసి ఆ కన్వర్టెడ్ ఉన్న పర్టికులర్ వాల్యూని we are going to use it as
where you're going to use that particular thing into your particular application. అంటే మనకి ఫంక్షన్ యాక్సెప్ట్ చేసేది ఓన్లీ కమాండ్ మోడ్స్ అనేవి వేరియబుల్ టెక్స్ట్ వేరియబుల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు యాక్సెప్ట్ ఓన్లీ ద స్ట్రింగ్ వేరియబుల్స్, అందుకు కన్వర్షన్ అనేది చేస్తాం. సో డేటా టైప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ విచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు calculate some kind or to have a memory value ఏదైతే ఉందో మెమరీ వాల్యూ సైజ్ ని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. ఇంటిజర్ కి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటుంది, స్ట్రింగ్ కి ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ ఉంటుంది, ఫ్లోట్ ఒక పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఉంటుంది. యాక్చువల్లీ ఆ పర్టికులర్ వాల్యూ అనేది ఐడెంటిఫికేషన్ చేసుకోవడానికి వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రిప్రజెంటింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్. ఈ డేటా టైప్స్ అనేవి 3 టైప్స్ లో ఉంటుంది. ఒకటి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ లో ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి డేటా బేస్ లో కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తాము. డేటా టైప్స్ రాసేటప్పుడు వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు రైట్ ఇట్ యాజ్ అ జాంగో అప్లికేషన్ తయారు చేసేటప్పుడు మీరు అందరూ కూడా దాని యొక్క సైజ్ అనేది మెన్షన్ చేస్తున్నారా లేదా? we have to mention some kind of sizes. Few people representation చేయకపోతే by default నే తీసుకుంటుంది. We do have a long int and as well as a short int and as well as big int, ఇవన్నీ కూడా చాలా ఉంటాయి మనకి యాక్చువల్ గా. సో we people have to declare what kind of data type, అంటే ఆ వేరియబుల్ అనేది ఏం హోల్డ్ చేస్తుందో మనం చెప్పాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ we people have a 2 particular boxes. First box has a chili powder and second box has a salt. ఇప్పుడు ఒక పర్టికులర్ బాక్స్ లోపల ఉన్న సాల్ట్ తీసుకెళ్లి చిల్లీ పౌడర్ లో మిక్స్ చేస్తారా? బికాస్ వి షుడ్ నాట్ డూ దట్, రైట్? బికాస్ వీ నీడ్ టు ఐడెంటిఫై అవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఐడెంటిఫికేషన్. దాంట్లో ఎంత స్టోరేజ్, ఏం స్టోరేజ్ చేయాలి అనేది మనం చెక్ చేసుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ బాక్స్ లో ఏ పర్టికులర్ ఐటమ్ అనేది రిప్రజెంటేషన్ చేయాలో మనం పెడుతూ ఉంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ప్లేస్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఆనియన్స్ ఇన్ ఏ బాక్స్, 1 kg బాక్స్ ని తీసుకెళ్లి నేను ఒక పర్టికులర్ ఇలాంటి వాటర్ బాటిల్ లో రిప్రజెంటేషన్ చేయగలుగుతానా? అండ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ పర్టికులర్ వాటర్ బాటిల్ లో ఉన్న పర్టికులర్ వాటర్ ని తీసుకెళ్లి ఒక స్మాల్ పెట్ బాటిల్ లోకి వాటర్ ని డ్రాప్ చేసినట్టయితే కెన్ ఐ డ్రాప్ ఆల్ దిస్ వాటర్ ఇన్ టు దట్ పర్టికులర్ థింగ్? బికాస్ వీ కెనాట్ డూ దట్, బికాస్ దాని యొక్క మెమరీ సైజ్ అనేది వేరే, ఈ పర్టికులర్ బాటిల్ యొక్క సైజ్ అనేది డిఫరెంట్. సో ఆల్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా టైప్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అసైనింగ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ సైజెస్ టు దట్ పర్టికులర్ variable to store some kind of value. So how many kind of data types we do have? So can you people name that data types? Please stand and tell. Say 14. Into float కాదు, integer. ఏంటి ఏం సెట్ అది? నెక్స్ట్ yes, sit down. So all these particular data types will have a certain sizes. So my next question for tomorrow is you have to get the sizes of this particular 14 data types. వీటికి సంబంధించిన డిఫరెంట్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి కదా. నాకు అన్ని డేటా టైప్స్ అవసరం లేదు, నాకు కొన్ని డేటా టైప్స్ కావాలి. ఒకటి ఇంటిజర్, ఫ్లోట్, కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ స్ట్రింగ్స్. వీటికి సంబంధించిన సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో గెట్ దట్ పర్టికులర్ సైజెస్ అండ్ గెట్ దట్ సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ సైజెస్ ని క్రియేట్ చేయడానికి యూజ్ చేయాలి. సో డూ రిమెంబర్ యూజింగ్ దిస్ పర్టికులర్ డేటా టైప్స్. మళ్ళీ నేను స్పెసిఫిక్ డేటా టైప్స్ ని చెప్పాలా? మళ్ళీ ఇంటిజర్ ఎలా వాడతాము, స్ట్రింగ్ ఎలా వాడతాము అండ్ యాజ్ వెల్ యాజ్ నా ఫ్లోట్ ఎలా వాడతాము? డూ యూ పీపుల్ రిక్వైర్? ఆల్రెడీ మనం చేసిన ఇవన్నీ చేసేసిన ఒకసారి రిమైండ్ చేస్తున్నాం అంతే. Yeah, so we people have the different kind of data types. మనం యూజ్ చేసినప్పుడు different data types యూజ్ చేసేటప్పుడు we have a directly jumped as a student record ఏదైతే ఉందో we have taken it as student record. I think ఇది చాలా old, చాలా months back create చేసాము. So we people have a user. What kind of a data type this is? This is, we are going to call it as a string. And this is, what is this? And what is this particular thing? What is this? Even calculation we got it as a integer. And next one, what is this? Float. Until we have used 3 data types into a single program.
ఒకటి స్ట్రింగ్స్ వాడాము, సెకండ్ వన్ వచ్చేసి ఇంటీజర్స్ వాడాము, థర్డ్ వన్ వచ్చేసి క్యాలిక్యులేషన్ కి ఫ్లోట్ అనేది వాడాము. And just by making it as an execution over here, I'm going to get one of the output actually. So the output which I have got it here is some kind of a name, and as well as some kind of a student marks in the integer, and as well as a student total I'm getting as a student total over here as a average, as a float. అదంతా క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకొని నాకు ఫ్లోట్ లో వస్తుంది ఒక వాల్యూ. దీని అన్ని ఒక పర్టికులర్ మెమొరీ సైజెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క పర్టికులర్ మెమొరీ సైజెస్ అనేవి క్రియేట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతుంది. అప్పుడు ఆటోమేటికల్లీ మీ యొక్క ఫైల్ సైజ్ ఒకసారి చెక్ చేయండి. ఎంటీ ఫైల్ ఉందంటే 0 bytes అని ఉంటుంది. Whenever you people are increasing or writing some kind of data in that particular thing, automatically మీకు దాంట్లో ఉన్న ఒక బైట్ సైజ్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ పర్టికులర్ బైట్ సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్లీ. For example, if you are adding some kind of variables or some kind of content, automatically your file size is going to increase to the 4 KB or 5 KB, 10 KB, 20 KB. మీరు ఒకసారి చెక్ చేసి వెళ్ళి చూడండి, దాని యొక్క ఫైల్ సైజెస్ అనేవి చేంజ్ అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్ గా. దానిలో ఎంతైతే ఇన్ఫర్మేషన్ యాడ్ చేస్తూ వెళ్తారో అన్ని ఇన్ఫర్మేషన్ అన్ని కూడా యాడ్ అవుతూ వెళ్తుంది యాక్చువల్లీ. సో దట్ ఈస్ వే వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టూడెంట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as స్టూడెంట్ మార్క్స్ అండ్ యాజ్ వెల్ as స్టూడెంట్ యొక్క Chipney Hanika. We people are going to use this particular data types. So these are all the data types that we people are using in the previous examples: integers, strings, and as well as a float. Mali deen meena nenu cheppalsina avasaram ledante nenu expect chestunnanu. How many numbers we do have in the programming language, Mr. Srinivas? Numbers. How many numbers we do have in the programming language? Harshita? No. Last Bodhan, can you tell me how many numbers we do have in Python or in the programming language? Sorry? No. I'm talking types of numbers. Huh. No. Integers, floats, and as well as complex numbers. So complex numbers, integers అనేవి ఎక్కడైతే వాడతామో డెసిమల్ అనేది లేకుండా వాడుతుంటాం. When we people use it as a float for making some kind of calculation like financial, or else we people are using something we call it as a marks, student marks identify cheyadaniki, average find out cheyadaniki, all these particular things we people will be using it as a float. And where we do use this particular complex numbers, eppudu ekkada enduku use chestamo, we people will complex numbers will be used for the scientific calculations like real numbers and as well as imaginary parts and actually real numbers and as well as imaginary parts are nothing but which will be used for the scientific calculation like building rockets, planes, automations. Tesla car unna daniki use chestadu. And you know, I think you people know this rockets, planes, and as well as jets. We people are going to use these particular things to create an complex numbers. And most of the cases lo nenu konni daggara use chestundi chinna cases lo అది కూడా వేరే మోడల్స్ నేను ఇంపోర్ట్ చేసుకొని యూజ్ చేసినప్పుడు యూజ్ చేసింది మెషిన్ లెర్నింగ్ లో ఒక దగ్గర యూజ్ చేస్తాం యాక్చువల్లీ. క్యాన్వాస్ లాంటి మన ఇమేజెస్ ట్రాక్ అవ్వడానికి వి పీపుల్ విల్ బి యూజింగ్ యాజ్ ఎన్ ఏఐ ఆల్సో. సో అటువంటి కేసెస్ లో మనం యూజ్ చేస్తాం, బట్ ఏఐ ఈస్ నాట్ అవర్ కాన్సెప్ట్. సో వి పీపుల్ ఆర్ నాట్ గోయింగ్ టు దిస్ పర్టికులర్ థింగ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ వి డు హావ్ స్ట్రింగ్స్. వాట్ డస్ ఇట్ మీన్ బై a string, Mr. Srinivas? Group of characters. What does a character? Alphabets. How many alphabets we do have in Python? Character is nothing but one particular letter or one particular we can call it as an no. మన నార్మల్ గా స్ట్రింగ్ అంటాం కదా, స్ట్రింగ్ ని తెలుగులో ఏమంటాం? పదము. ఇంగ్లీష్ లో వర్డ్. ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ స్ట్రింగ్. తెలుగులో ఒక పర్టికులర్ ఆల్ఫాబెట్ ని ఏమంటాం? అక్షరం. తెలుగులో అయితే అక్షరం అంటాం, ఇంగ్లీష్ లో అయితే ఆల్ఫాబెట్ అంటాం. అదే పర్టికులర్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో క్యారెక్టర్. క్యారెక్టర్ అంటే మన క్యారెక్టర్ కాదు,
ఆల్ఫాబెట్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక సింగిల్ క్యారెక్టర్ ఏదైతే ఉందో విచ్ వి పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు యూజ్ ఇట్ యాస్ వన్ ఆఫ్ ద క్యారెక్టర్. అర్థమవుతుందా? యా. నౌ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ ఆల్ఫాబెట్స్ ఇండిపెండెంట్లీ ఏ నుంచి జీ వరకు ఉంటుంది మనకి యాక్చువల్ గా. సో క్యాలిక్యులేటింగ్ ఫ్రమ్ ఏ టు జీ we do have all these particular alphabets. I think you call it as a Z. It's not a Z, it's a Z. So we are going to call it as an alphabet A నుంచి Z వరకు ఏవైతే ఉంటాయో we are going to call it as an A ఏదైతే ఉందో take it as a A. I want to take it as a P, and again I want to take it as a P, and again I want to take it as a L, again I want to take it as a E. What happens? Apple. ఆ యాపిల్ విడిపోకుండా ఒక డబుల్ కోర్స్ లో కానీ సింగిల్ కోర్స్ లో కానీ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే వీఆర్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ స్ట్రింగ్. బట్ అదే పర్టికులర్ నంబర్ కి డబుల్ కోట్స్ ఉందంటే, అదే పర్టికులర్ ఫ్లోట్ కి డబుల్ కోట్స్ ఉన్నాయంటే స్ట్రింగ్. ఒకవేళ అదే పర్టికులర్ డబుల్ కోట్స్ తో ఉన్న నంబర్ 10 ఉంది, అదే పర్టికులర్ నంబర్ అగైన్ ఐ డూ హ్యావ్ హియర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ షోయింగ్ ఫర్ యూ పీపుల్ ఐ వాంట్ టు టేక్ as ఫస్ట్ ఏదైతే ఉందో ఐ వాంట్ టు టేక్ as first underscore number equals to 100. Is that right? Mr. Madhu, is that right? And I want to take it as a second underscore number equals to 200 and చెప్పేసి ఒక value రాశాను. So how many particular variables I do have? 2 variables. ఇప్పుడు వీటిని క్యాలిక్యులేట్ చేయవచ్చా? Perfect. What is the answer, Mr. Ramu? 300. అక్కడ నేను అసలు ఏం పెట్టానని చెప్పేసి నువ్వు అడగాల్సిన క్వశ్చన్ ఏంటి? రాజ్ ఏ ఆపరేటర్ నేను వాడాలి రాజ్ అని అడగాలి. సో విచ్ ఆపరేటర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ఓవర్ హియర్ టు క్యాలిక్యులేట్ దట్? నో గ్రేటర్ ఆపరేటర్ ఇక్కడ ఆయన 300 అన్నాడు. If he is telling 300, I am asking which operator he has used. Arithmetical operator. In arithmetical operator, which operator did you use? Addition. Addition cheyalante we should have a which symbol? Less. So ikkada nenu calculate cheyalante plus use cheyocha? Yes. So print first number aitundo first number plus the second number aitundo second number. It's very good. And ఈ రెండు ఇంటిజర్ ని క్యాలిక్యులేట్ చేసా. ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 300 వచ్చిందా? Everyone satisfied? Yeah. Now I want to make this particular thing as an 0.00 next point 33 and just make it as an execution. What is the answer we are getting over here? ఏం వచ్చింది మిస్టర్ శ్రీనివాస్? అంతే వచ్చిందా? ఫ్లోట్. మనకి డెసిమల్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో డెసిమల్ వాల్యూ తర్వాత we got a biggest number based upon that particular size. Do remember, మనం every particular application లో క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు లాస్ట్ పాయింట్ తర్వాత 2 డెసిమల్స్ మాత్రమే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. As per the arithmetical operations or mathematical things, we always take it as 2 particular dot తర్వాత 2 decimals తీసుకుంటాం. But it is not an accurate answer. When you go for machine learning, when you go for artificial intelligence, when you go for deep learning, it is not going to be an accurate answer. 0.00 తో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ లో 0.00 తో తేడా వచ్చిందంటే ప్రోగ్రామింగ్ ఏ మర్తపడిపోతుంది. డూ రిమెంబర్, ఒక పాయింట్ డెసిమల్ వాల్యూతో మొత్తం ప్రోగ్రామ్ అంతా చేంజ్ అయిపోతుంది. డూ రిమెంబర్. సో వీ పీపుల్ ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్ డెసిమల్. ఇదంతా బానే ఉంది. ఇప్పుడు ఐ వాంట్ టు మేక్ దిస్ పర్టికులర్ థింగ్ హ్యాస్ టు బి క్యాలిక్యులేటెడ్ over here as a first one as an how many variables I do have, Mr. Ramu? How many kind of data types I do have? What are those data types? String and as well as a float. So I want to make it as a calculation. Oops, I got an answer. Oh, emuchindi answer vachindi? No answer. I got an answer. Type error. And do remember this particular errors. Error angane gabar padagodu. Asla error ento mana research cheyali. So it says a type error can only concatenate strings, not float to the string. Ante ikkada mana నేర్చుకోవాల్సింది type conversion ఏదైతే ఉందో ఆ type exactly type casting, or you can call it as a conversions. సో ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఫ్లోట్ ఏదైతే ఉందో ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ డేటా టైప్ లోకి మార్చాలి.
దానికి సర్టెన్ రూల్స్ ఉన్నాయి మార్చడానికి. డైరెక్ట్ స్ట్రింగ్ తీసుకెళ్లి ఫ్లోట్ తీసుకెళ్లి స్ట్రింగ్ లోకి అలా డైరెక్ట్ మార్చాలంటే కొన్ని సర్టెన్ రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ వీ డూ హ్యావ్. దాని గురించి మనం అప్కమింగ్ క్లాసెస్ లో we will have a discussions on the type castings over there. So over here we people are going to change. ఇప్పుడు ఓన్లీ మనకు వచ్చిన ఎర్రర్ ఏమంటుంది, స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే చేయాలి, వేరే పర్టికులర్ థింగ్స్ చేయకూడదు అని చెప్తుంది. సో I want to make it as I want to make it as this particular both the things has to be converted, and just I want to make it as a run. What would be the result, Mr. Ramu? No one speaks. Concatenate అవుతుంది. Concatenate is nothing but joining two particular strings. So Bodhan, what will be the answer? Can you tell me? No one speaks. That's what we call that particular concept. What does it mean by concatenation? Building. Joining, it's not building. Putting, don't tell putting or something else. It's not an unprofessional language. You have to make it as a joining two particular strings at one particular place. And using this particular two strings ni concatenate cheyalante, there is another method. Extend. So we use the extend method also to join two particular strings. So do remember this particular concept. So this is where we people have created data types, and as well as we have created some kind of operators and as well as variables. So mana నేర్చుకున్న కాన్సెప్ట్ లో నిన్న వేరియబుల్స్ నేర్చుకున్నాము, ఆపరేటర్స్ నేర్చుకున్నాము. As of today's session we people have started working on something we call it as data types, different kind of data types. The first data type we call integer numbers and as well as strings. Numbers lo any type of numbers ఉన్నాయి. అది ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లో, రియల్ టైమ్ లో హ్యూమన్ లాంగ్వేజ్ లో two types of one is decimal, second one is numerical. And a numerical ni manam programming language lo emantam integer, and as well as decimal ni emantam float. And as well as we do have another number, we call it as a complex number. Where do we people use a complex numbers actually? No, we people will be using in the scientific calculations. Scientific calculations, and it's like artificial intelligence కావచ్చు, లేదు అంటే some rockets or jet planes ఏవైతే ఉన్నాయో అటువంటి దాంట్లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్లీ. So I hope you people are clear till here, and I'll be sending you some kind of assessments for you people, and try to sort out the particular assessments for tomorrow. So నేను forward చేస్తాను assessments. రేపు మార్నింగ్ రాగానే 9 to 10:30 you people will have a same kind of assessments for you people. Like I'll send ask to Kiran to arrange a particular sessions from 9 o'clock. రేపు రాగానే మీకు అసైన్మెంట్ assessments, I mean questions ఉంటాయి, and you need to answer, and as well as you need to write the definitions. Definition, proper definition. నా ఇష్టం వచ్చిన డెఫినేషన్ రాస్తాను కాదు, నేను ఇచ్చిన డెఫినేషన్ ఏదైతే ఉందో అది బై హార్ట్ చేసుకుంటారా లేదంటే ఇంకోటి దాని సీక్వెన్స్ లో మీరు రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారా అనేది దట్స్ అప్ టు యూ. But my humble request, as Mr. Ram has been asking me to make sure you people has to prepare for the interview. నేను ఇచ్చిన డెఫినేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో అవి maximum examples and as well as what me the what should I call go through cheskoni రేపు రండి. You will have this particular things in tomorrow's section actually. And the next one we do have another one, we are going to call it as a type casting. Did you people had a word known as a type casting? Ajay, Sandeep వినలేదంట. కన్వర్షన్స్ ఇంటర్వ్యూలో కాస్టింగ్. బోధన్ చెప్పు, డౌట్ అడుగుతున్నావా చెప్పు. సారీ, ఇన్పుట్. ఆహా, ఇంకా మనం అక్కడికి రాలేదు, వస్తున్నాము. నువ్వు చెప్తున్నావా, నువ్వు అడుగుతున్నావా ఎవరిని? అదే ఎవరిని అని అడుగుతున్నాను. మిస్టర్ కపిల్, హూ ఇస్ ద కపిల్? మిస్టర్ కపిల్, యూ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్? వస్తున్నా అక్కడికి. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు టెల్. డోంట్ హ్యావ్ అ డిస్కషన్ ఆన్ ద క్లాస్, ఓకే? So next one we do have type castings, or we are going to make it as a type. Madhu,
చెప్పు. లంచ్ టైం అవుతుంది, నాకు అయింది టైం, నాకు అవుతుంది. సో we do have a next one, we do have a type casting, sir. వందన అంతేనా? వందననే కదా? యా, కెన్ యూ టెల్ మీ వాట్ ఈస్ meant by a type casting? Give me the example. ఓకే, ఇంటి నుంచి ఫ్లోట్ కి మారిస్తే అవుట్పుట్ ఏమొస్తుంది? వెయిట్, నీకు వస్తే ఛాన్స్ వస్తుంది మధు, నీకు వచ్చినప్పుడు నువ్వు చేద్దు కానీ తొందర లేదు, వెయిట్. అదే ఎగ్జాంపుల్ ఏమొస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ as na a equals to 99, it is an integer. Now I want to convert that particular integer into the float. What would be the output? 99.0. Are you sure? So for example, if I'm converting same kind of data type 99.99 ఏదైతే ఉందో ఇంటిజర్ ని మార్చొచ్చా? Okay, so here we, yeah, here I am going to take it as a data types over here. Where is that? మనం చేసామా data types conversions actually, Mr. Where did he type? Yeah, we have taken it as a type casting. So we do have a different kind of type castings actually. So here, before going this particular type casting, we need to learn what is a type casting and as well as why we have to implement the type casting. So Mr. Madhu, where did you use your type casting? Faster. Where did you use? Niharika. ఎక్కడ ఎక్కడ? మిస్టర్ సందీప్, డేటా టైప్స్ ఎక్కడ వాడావు? ఏ అప్లికేషన్ లో వాడావు? ఓకే, మనం చేసిన జియో అప్లికేషన్ లో ఇంటిజర్ లో కొన్ని ఫ్లోట్ లో వచ్చిన వాల్యూస్ అన్నిటిని కూడా స్ట్రింగ్ వేరియబుల్ అనే డేటా టైప్ లోకి కన్వర్షన్ చేసి దాంట్లోకి మనం పర్టికులర్ వాల్యూని త్రో చేస్తున్నాం టెక్స్ట్ వేరియబుల్ లోకి టు షో సమ్ కైండ్ ఆఫ్ వాల్యూ, because text variable is only accepting some kind of strings, not the float or integer. So what మొత్తం కూడా కన్వర్షన్ చేసి మనం యూజ్ చేస్తున్నాం actually. So this is where we people are using it as type casting. So మనం type casting చాలా అప్లికేషన్ లో నాకు తెలిసి మనం చేసాం అజయ్. I don't know whether you people have done it or not, I don't know. JYP batch. So Mr. Srinivas, where did you use the type casting? Wala. Mr. Hussain. Amruta, where did you use the type casting? Mr. Prem, where did you use type casting? Okay, so here typecasting is nothing but if someone asks people what is meant by the typecasting, or someone asking you why we have to do the typecasting. చాలా కేసెస్ లో మనము ఈ typecasting యూస్ చేసాం కూడా ప్రాజెక్ట్స్ లో. నాకు తెలిసి మీరు చేశారో లేదో తెలియదు. సో మినీ ప్రాజెక్ట్స్ మనం చేసేటప్పుడు లాస్ట్ ఆఫ్ ద కేసెస్ లో టైప్ కాస్టింగ్ అనేది చాలా చేసాం యాక్చువల్ గా. సో ఇన్ పైథాన్ వీ కెన్ కన్వర్ట్ వన్ టైప్ ఆఫ్ ద వేరియబుల్ టు ద అనదర్ టైప్. అంటే ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ ని ఇంకొక అదర్ పర్టికులర్ డేటా టైప్ లోకి కన్వర్షన్ చేయొచ్చు. అది ఏ విధంగా అంటే దిస్ కన్వర్షన్ ఈస్ గోయింగ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కాస్టింగ్ ఆర్ యూ కెన్ కాల్ ఇట్ యాజ్ అ కన్వర్షన్. ఒక పర్టికులర్ కన్వర్షన్ అనే ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ ని ఇంకొక పర్టికులర్ డేటా టైప్ లోకి మారుస్తూ ఉన్నాం యాక్చువల్ గా. దానే మనం ఏమంటాము టైప్ కాస్టింగ్ అని కొంతమంది అంటారు, కొంతమంది కన్వర్షన్స్ అని కూడా అంటారు. And don't get confused, Mr. Sandeep, when you are going to call it as a casting or conversion, both are the same. And in casting, we can convert a variable declaration in a specific data types to the different data types. ఒక పర్టికులర్ డేటా టైప్ లో నుంచి ఇంకొక పర్టికులర్ డేటా టైప్ లోకి ఆ పర్టికులర్ కన్వర్షన్ అనేది చేస్తూ ఉంటాం యాక్చువల్ గా. అండ్ పైథాన్ పర్ఫార్మ్స్ ఫాలోయింగ్ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్స్. ఏంటి ఆ టూ టైప్స్ ఆఫ్ కాస్టింగ్ అంటే, ఒకటి ఇంప్లిసిటీ కాస్టింగ్ అండ్ సెకండ్ వన్ వి కాల్ ఇట్ as ఎక్స్ప్లిసిటీ కాస్టింగ్. ఇంప్లిసిటీ కాస్టింగ్ అంటే ఏంటి అంటే, ది పైథాన్ ఇంటర్ప్రిటర్ ఆటోమేటికలీ పర్ఫార్మ్స్ అయిన ఇంప్లిసిటీ
type cast conversion which avoids a loss of data. అంటే ఆటోమేటిక్ గా మీరు చేయకుండానే పైథాన్ అనేది దానికదే తీసేసుకుంటుంది. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం పెట్టిన నెంబర్ ఈక్వల్స్ ఫస్ట్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు 40 ఆర్ సెకండ్ నెంబర్ ఈక్వల్స్ టు 60 ఇచ్చాం కదా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ నా ఇంప్లిసిటీ టైప్ కాస్టింగ్. అంటే దానికంతటా అది డిక్లరేషన్ చేసుకుంటుంది ఇది ఒక పర్టికులర్ ఇంటీజర్ అని చెప్పేసి. ఎక్కడ నువ్వు ఇంప్లిమెంటేషన్ అనేది చేయట్లేదు. That is what we are going to call it as a implicity typecasting. And second one, we do have a explicit casting. The explicit type of conversion is performed by the user using the built-in functions. Built-in functions అంటే ఇందాక మనం బోధన చెప్పాడు కదా, బ్రాకెట్లు పారాంథసిస్ లో పెట్టి చేసేది అది అదేనా అనేసి, which we people are going to use that particular parenthesis or built-in functions అని కొన్ని ఉంటాయి. అవి అన్నిటికీ సపోర్ట్ చేయవు, కొన్నిటికి మాత్రమే సపోర్ట్ చేస్తూ వెళ్తుంది. ఆ సపోర్టెన్స్ అనేది దేనికి మాత్రమే మనం చేయొచ్చు రాజ్ అంటే, in performing a particular typecasting we are going to use the following built-in functions. That is nothing but int function and as well as a float function and as well as a complex function and as well as a boolean function and as well as a string functions. First thing we are going to take it as an integer function which we are going to call it as an integer, and the float function, float values ఏవైతే ఉన్నాయో float type అంటే ఇంటిజర్ నుంచి ఫ్లోట్ లోకి కన్వర్షన్ చేస్తాము, ఫ్లోట్ నుంచి అదర్ పర్టికులర్ డేటా టైప్స్ లోకి కన్వర్షన్ చేస్తాము, అండ్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ నుంచి కన్వర్షన్ చేస్తాము, అండ్ బులియన్ నుంచి కన్వర్షన్. బులియన్ అంటే దాన్ని స్ట్రింగ్ కి కన్వర్షన్ చేయొచ్చా? సారీ చెక్ చేద్దాము. సో నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి బులియన్, నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి we do have a string. సో స్ట్రింగ్, బులియన్ అండ్ యాజ్ వెల్ as కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాంప్లెక్స్ నంబర్స్, ఫ్లోట్ ఏదైతే ఉందో ఫ్లోట్, ఇంటిజర్ ఏదైతే ఉందో ఇంటిజర్ వాల్యూస్ అనేవి కన్వర్షన్ అనేది జరుగుతుంది guys. సో దిస్ ఈస్ హౌ we people have written it as built-in data types to make it as a conversions. ఇవి తప్పించి వేరేవి లేవు. ఒకసారి ట్రై చేసి చూద్దాం వీటిని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తాము అని చెప్పేసి. ఇవి తప్పించి ఉన్నాయా ఇంకా వేరే ఏమైనా లేవా? కన్వర్షన్ డేటా టైప్స్ ఉన్నాయి. లిస్ట్ కన్స్ట్రక్టర్ అయితే we do have a tuple. See for everyone, when you people are listening to the question, no spontaneous గా ఆన్సర్ ఇచ్చేకు Vasanta, because you have to listen the question first. బేసిక్ గా మీరు తప్పేం చేస్తున్నారంటే ఆ వేరియబుల్ దొరికిన కీవర్డ్ దొరికిందంటే వేరియబుల్ కి చెప్తున్నారు, ఆ వేరియబుల్ కి లింక్ ఉన్న మొత్తం కూడా ఆలోచించాలి మిస్టర్ వసంత్. సో యూ హ్యావ్ టు థింక్ దట్. సో ఇప్పుడు ఈ విధంగా ఎలా అయితే ఉన్నాయో కొన్ని వందలు ఉంటాయి. యూ డూ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్. సో మేక్ షూర్ వెన్ యూ ఆర్ లిజనింగ్ టు దట్ పర్టికులర్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా లేవా నువ్వు కాన్సన్ట్రేట్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేవా ఫస్ట్ టైం ఉంది తర్వాత లేదు అని చెప్పామంటే యూ విల్ బికమ్ నువ్వు ప్రాపర్ వే ఆఫ్ లెర్నింగ్ లో లేవు అని చెప్పేసి అర్థమైపోతుంది ఆపోనెంట్ పర్సన్ కి. So when you people are listening some kind of questions, I will be sending some kind of question and answers. Question and answers. Okay, then. So I will be sending some kind of question and answers for you people. Question and as well as the answers. What in real time implementation chalo so try just to guys. Okay. So we'll take a break for today for lunch, and tomorrow we'll continue the sessions on rest of the classes. So data types ఏవైతే ఉన్నాయో data types conversion start చేసి rest of the other data types ఏవైతే ఉన్నాయో other data types మీద మనం discussion and start చేద్దాం. Is that clear? Yeah. Thank you guys, online members. Do anyone have any other doubts? Yeah. Thank you guys. We'll catch. Yeah. Someone. No, sir. Okay, fine. So we'll catch up in the tomorrow session regarding other data types, and try to meet by 2:30. By 2:30, I request everyone to be on your particular tables.